Alguna vez te has preguntado que sucede realmente en el mundo invisible cuando tus labios tocan un crucifijo. Que misterios se desatan en es momento tan intimo entre tu alma y Cristo crucificado. Muchísima gente piensa que es un gesto sencillito, una tradición bonita que heredamos de nuestros abuelitos. Pero déjame decir algo que va a cambiar por completo tu manera de ver este acto sagrado. Santa Teresa de Avila, esa mujer extraordinaria, que fue elevada a los altares y declarada doctora de la Iglesia, tuvo revelaciones sobrenaturales que pocos conocen sobre lo que realmente pasa cuando besamos un crucifijo con fe verdadera. Imaginate por un momento esta escena. Así como una leve pequeñita puede abrir las puertas más pesadas y cerradas. Un beso al crucifijo dado con amor sincero puede abrir con puertas enormes de gracias en el cielo, que ni te imaginas. Santa Teresa lo vivió en carne propia. En sus escritos místicos, ella dijo registrado que cada vez que sus labios tocaban las llagas del Señor en el crucifijo, algo extraordinario sucedía no solamente en su corazón, sino en todo el universo espiritual. Los demonios huían despavoridos, los ángeles se alegraban, las almas del purgatorio recibían alivio y Cristo mismo inclinaba su mirada divina hacia ella con una ternura infinita. Pero aquí viene lo más impresionante de todo. Santa Teresa descubrió que no son una, ni dos, ni tres cosas las que suceden cuando besas un crucifijo con devoción verdadera. Son exactamente nueve cosas extraordinarias que se mueven en el plano sobrenatural. Nueve gracias poderosas que dicen, den del cielo hacia tu alma. Nueve misterios que pueden transformar completamente tu vida espiritual si los conoces y los vives con fe auténtica. Y hoy por primera vez vamos a revelar cada una de estas maravillas que la Santa de Avila experimentó en sus éxtasis místicos. Mira, hermana que me estás escuchando, no es casualidad que hayas legado este video. Dios tiene maneras misteriosas de guiar a sus hijos hacia las verdades que más necesitan escuchar. Si sientes en tu corazón que hay algo más grande esperan, not en tu vida de fe, si en tu, que Dios quiere llevar más profundo en tu relación con Él, entonces este mensaje es exactamente para ti. Por lo que vamos a compartir el día de hoy, no son teorías bonitas, ni reflexiones poéticas, son revelaciones reales que Santa Teresa recibió directamente del cielo, secretos espirituales que ella vivió en su propia carne y que dejó escritos para que tú y yo pudiéramos beneficiarnos de ellos. Pero antes de continuar, necesito pedir algo muy especial. Si realmente quieres conocer estos misterios profundos, si tu corazón está abierto a recibir estas revelaciones que pueden cambiar tu vida para siempre, escriba ahí en los comentarios estas palabras exactas. Santa Teresa quiero conocer esos misterios. No lo hagas por cumplir. Hazlo porque verdaderamente deseas que tu alma se abra a las gracias extraordinarias que Dios tiene preparadas para ti. Porque te aseguro que lo que vas a escuchar el día de hoy va a revolucionar completamente tu manera de vivir la fe. A lo largo de este video vamos a descubrir no solamente las nueve cosas sobrenaturales que suceden cada vez que besas un crucifijo, sino también los errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta y que bloquean estas gracias poderosas. Y al final te voy a revelar el secreto más grande de Dios. Esa novena cosa que sucede cuando besas el crucifijo, y que según Santa Teresa es tan poderosa,
Quapiud cambire incluso tu destino eterna. Degem cantart algo que va a poner los pelos de punta. Imaginate a Santa Teresa de Avila a la por el siglo Roman 15. Salida en su celda del convento de la Encarnación. Ira de madrugada, to do estaba en silencio, y ella tenía en sus manos un crucifijo pequeñito, gastado y por tantos besos de amor, que le había dado a lo largo de los años. De repente, hermano, hermana, que me escuchas, algo extraordinario comenzó a suceder. Una, las sobrenatural empezó a envolver todo el lugar, y Santa Teresa pudo ver con los ojos de su alma lo que normalmente permanece invisible a nosotros los mortales. En ese momento crucial, Cristo mismo le reveló los secretos más profundos de lo que realmente acontece cada vez que un alma fiel besa su cruz con devoción verdadera. La primera cosa que Santa Teresa vi, fue algo que la lleno de asombro, y de esperanza al mismo tiempo. Cada vez que sus labios tocaban las llagas del Señor en el crucifijo, ella podía percibir como el demonio, es enemigo terrible de nuestras almas, había despertado como si hubiera tocado fuego puro. No era una huida cualquiera, era un terror pánico, una retirada total y definitiva. Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida diaria. Cada vez que besas un crucifijo con fe auténtica, estás expulsando de tu alrededor todas las fuerzas malignas que constantemente buscan tentarte, confunderte y arrastrarte hacia el pecado. Es como si crearas una muralla invisible de protección divina que ningún demonio puede atravesar. Pero eso no era todo. La segunda revelación que recibió Santa Teresa fue aún más conmovedor. Ella pudo ver como las almas del purgatorio, esas almas benditas que ya están salvadas, pero que aún necesitan purificación antes de entrar al cielo, recibían un alivio inmediato cada vez que ella besaba el crucifijo. Cada beso se convertía automáticamente en una oración poderosísima por los difuntos, en un acto de caridad sobrenatural que aliviaba sus penas y aceleraba su camino hacia la gloria eterna. ¿Cuántas almas de tus familiares, de tus amigos que ya partieron, podrían estar recibiendo tu ayuda en este mismo momento si tú tuvieras el hábito de besar el crucifijo recordándolos con amor? Y la tercera cosa que Santa Teresa presenció fue algo que la llenó de una alegría indescriptible. Cada vez que besaba la cruz, ella veía como los ángeles del cielo registraban ese gesto de amor en el libro eterno de la vida. No se perdía ni un solo beso, ni una sola muestra de cariño hacia Cristo crucificado. Todo quedaba grabado para siempre en la memoria divina, como una ofrenda preciosa, como un acto de adoración que tendría recompensa eterna. Los ángeles mismos se alegraban, y levaban ese beso como si fuera un ramo de flores perfumadas hasta el trono de Dios Altísimo. Y te está empezando a quedar claro por qué este gesto aparentemente tan sencillo tiene un poder tan extraordinario. Ya entiendes por qué nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros catequistas siempre nos enseñaron a besar el crucifijo con tanto respeto y tanta devoción. No era solo una costumbre bonita, mi hermano, hermana. Era la transmisión de un secreto espiritual que vino desde los tiempos de los primeros cristianos, que ha sido vivido por todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero déjame preguntarte algo muy personal. ¿Tú ya sentiste alguna vez esa paz inexplicable después de besar un crucifijo? Esa sensación de que algo cambió en tu interior,
Onc no supieras explicar exactamente que fiu. Ahora ya sabes por qué sucede eso. Es porque realmente se mueven fuerzas sobrenaturales. Porque realmente se abren las compuertas del cielo. Porque realmente tu alma entra en contacto directo con el misterio más grande de todos los tiempos, el amor infinito de Dios manifestado en la cruz. Si deseas profundizar aún más tu vida de oración, y transformar la manera como rezas el rosario, tenemos algo muy especial preparado para ti, nuestro ebook, Guía para rezar el rosario con Santa Teresa de Avila. Este tesoro espiritual te va a ayudar a aprender a rezar el rosario con más amor y recogimiento, siguiendo the profound experiences of Santa Teresa, to discover beautiful meditations for every problem that will lift your heart and elevate your soul, and to receive practical suggestions for turning the rosary into a genuine mental and intimate prayer to God. Y además vas a cantar con un diario espiritual para que puedas anotar las gracias, las inspirations y los pedidos que vayas recibiendo. No pierdas esta oportunidad de crecer en la amistad con Dios con la ayuda de María Santísima y de Santa Teresa. Para descargar gratis este ebook, nada más tienes que hacer clic en el enlace que está fijado en los comentarios. Y ahora sí, sigamos juntos descubriendo estos misterios maravillosos. Pero esperad, porque lo que acabas de escuchar son solamente las primeras tres revelaciones. Santa Teresa también nos alertó sobre algo muy peligroso, sobre ciertos errores silenciosos que muchísimas personas cometen sin darse cuenta y que bloquean completamente todas estas graciosas que acabamos de mencionar. Because our enemy is perfectly aware of the extraordinary power of this holy act, and as a result, he does everything in his power to prevent us from doing wrong, or even from doing wrong. Mira, hermano, hermana, what I'm about to tell you is something that Santa Teresa of Avila sees with a great deal of sadness in her spiritual visions. This is because, in addition to the right ways to worship the cross that are visible in the heavens, there are terrible mistakes that we don't notice and that completely obliterate all of extraordinary blessings that we have finished plating. The most troubling aspect of everything is that these errors are silent, acting like spiritual saints without our knowledge until our prayer life becomes cold, secret, and unnatural after the resurrection. The first error that Santa Teresa recognized, and regrettably is still very common in our times, is to treat the crucifixion as if it were a simple debt, without any true meaning, as if it were someone who was known in the street. Cuantas veces hemos visto a personas que se acercan al crucifijo, le dan un besito rápido y como si fuera un ritual vacío, como si fuera nada más una tradición heredada que hay que cumplir para quedar bien. Pero déjame decir algo muy claro. Cristo crucificado no es un amuleto, no es un objeto de buena suerte, no es una superstición venida, es la persona divina del Hijo de Dios que se hizo hombre por ti, que sufrió por ti, que murió por ti, que resucitó por ti. Cuando lo ves sin fe, cuando lo ves sin amor, cuando lo ves sin conscience, sea de lo que estás haciendo, es como si le dieras la espalda en el momento más íntimo de su entrega. The second serious mistake that stifles gratitude is to have a heart full of regrets and feelings that we have no desire to forgive. Santa Teresa lo explicaba así. Es imposible besar con amor los logos de Cristo si al mismo tiempo guardas heridas abiertas en tu alma contra tus hermanos. ¿Cómo vas a pedir perdón al Señor? ¿Cómo vas a buscar su misericordia si tú mismo te niegas a perdonar a quien te lastimó? Es como curar un vaso
que tine agujeros en el fondo. Por más que si derrame la gracia del cielo, si va a escapar todo, por esos hoyos de amargura, que tines en el corazón. Por eso, antes de besar el crucifijo, siempre preguntate, ¿hay alguien a quien no he perdonado todavía? ¿Hay algún resentimiento que estoy cargando como una piedra pesada en mi alma? ¿Y el tercer error que Santa Teresa identificó es algo que también vimos mucho en nuestros tiempos? Tener en la casa, en el cuarto, en la vida, objetos o costumbres que van en contra de la fe católica. Puede ser música que habla de cosas pecaminosas. Puede ser libros que atacan la religión. Pueden ser imágenes o símbolos que no tienen nada que ver con Cristo. Friendships that never stop reminding you of God are possible. Mira, no puedes pretender que el crucifijo te dé gracias si al mismo tiempo estás permission. Do que entren a tu vida influencias que contradicen todo lo que es crucifijo representa. As if you wanted to cut a hole in the middle of a hurricane. More than that, the wind will attack the loma. Déjame contar la historia de una persona que conozco. Hace algunos años. Esta persona tenía la costumbre de besar el crucifijo todas las mañanas antes de salir de su casa. Pero si sencha vacha, sin frutos espirituales, como si Dios estuviera muy lejano. During a very sincere confession, he revealed that he had spent years guarding a terrible resentment against his mother from a family member. Todos los días besaba el crucifijo pidiendo paz, pero su corazón estaba cerrado al perdón. Cuando finalmente decidió perdonar de verdad, cuando liberó esa amargura que la tenía prisionera, me contó que al día siguiente, cuando besó el crucifijo como siempre hacía, sintió una paz tan hermosa, una presencia tan real de Dios, que se puso a llorar de alegría. Había estado blindiendo las gracias del cielo por años enteros sin darse cuenta. Por eso te quiero preguntar algo muy directo, muy personal. ¿Cuáles errores crees que has permitido que entren en tu vida? ¿Qué cosas pueden estar bloqueando las gracias extraordinarias que Dios quiere derramar sobre ti cada vez que besas el crucifijo? Si tienes la valencia de ser honesto contigo mismo, si quieres que ormos juntos como comunidad para que puedas superar estos obstáculos, escribe hoy en los comentarios, Santa Teresa, ayúdame a superar mis errores y vamos a interceder todos juntos por tu intención. But calm down, brother, sister, because none of it is adulation or pity. Santa Teresa no solamente nos alertó sobre los errores que debemos evitar, sino que también nos enseñó prácticas específicas, consejos antiguos que han sido casi olvidados en nuestros días, secretos espirituales que pueden multiplicar enormemente las gracias que recibimos cada vez que besamos la cruz de Cristo. And these wonderful suggestions are precisely what we will discover regarding Ahorita itself. Now is the time, gentlemen, lady, for us to enter sacred territory. Lo que te voy a compartir ahorita son los secretos más profundos que Santa Teresa de Avila descubrió sobre este gesto tan poderoso de besar el crucifijo. Son prácticas que ella misma vivía con dia. Revelations que recibió directamente del cielo. Consejos que pueden transformar por completo tu relación íntima con Cristo crucificado. And I promise you that when you stop living them, your spiritual life will take a huge leap towards salvation. The fourth extraordinary thing that Santa Teresa exhibited in their mystical ecstasies is something that will touch your heart more deeply. Cada vez que ella besaba el crucifijo con amor verdadero, podía ver como el sagrado corazón de Jesús se conmovía de una manera real, física, sobrenatural.
It was a spiritual reality that was as concrete as she described it in her writings, and it was neither religious nor poetic. I felt as if God's heart was an inexhaustible fountain of mercy, pouring out praises specifically on my mother, as if each blessing were a cloak of divine treasures that he had guarded especially for me. Are you aware of what this means for your life? Every time you commit a crucifixion with authentic faith, Jesus' heart melts in love for you personally and sheds light on your heritage thanks to specific assistance, specific solutions, and solutions that are specific to the issues you are facing right now. Looking to Revelación que recibió Santa Teresa, es algo que necesitas escuchar. Sabe todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Cada vez que pisaba la cruz, ella podía percibir como su alma recibía una fortaleza sobrenatural contra las tentaciones futuras, como si se creara un escudo invisible de protección divina que la acompañaba durante todo el día. No era solo protección para ese momento, sino una gracia permanente que la fortaleza para resistir todas las acechanzas del demonio que pudieran venir después. Imagine que de frente sería tu día si cada mañana, antes de salir de tu casa, besaras el crucifijo, sabiendo que recibes una armadura espiritual que te va a proteger de todas las tentaciones, todos los peligros, de todas las influencias negativas que vas a encontrar en el mundo. And the sixth wonderful thing that Santa Teresa discovered will undoubtedly inspire hope and confidence. Cada vez que besaba el crucifijo, ella veía como María Santísima, la Virgen de los Dolores que estuvo al pie de la cruz, intercedía de manera especial por quien honraba la cruz de su hijo. Mira, hijo mo, esta alma ama tu cruz, esta persona honra tu sacrificio, said Virgin Mary to the Lord. Esta criatura besa tus lagas con cariño verdadero. Te pido, por favor, que le concedas gracias abundantes. Can you imagine having the Mother of God as your personal intercessor each time you perform this act of love? Imagine being surrounded by her maternal protection, attentiveness to the earth, and powerful intervention at all times. Pero Santa Teresa no se cuidó solo en recibir estas revelaciones extraordinarias. Ella también desarrolló prácticas concretas, maneras específicas de vivir estos misterios en la vida diaria, consejos prácticos que pueden multiplicar enormemente las gracias que recibe. La primera práctica que ella enseñaba era besar el crucifijo inmediatamente al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, pidiendo la protección divina para todo el día. She said, whoever begins the day listening to the prayers of the Lord, begins the day under the shadow of the high. La segunda práctica era hacer es gesto de amor antes de tomar cualquier decisión importante, por pequeña que fuera, consultando siempre con Cristo crucificado antes de actuar. Y la tercera práctica que me parece hermosísima era enseñar a los niños desde muy pequeñitos este acto de amor, explicándoles con palabras sencillas lo que significa besar al Salvador. En sus escritos místicos, Santa Teresa dejó registrado algo que me emociona muchísimo cada vez que lo recuerdo. Quien besa la cruz con amor verdadero, besa las mismas heridas de Cristo. She declared, no hay diferencia entre tocar las llagas del Señor, o cuando estuvo en la tierra, y tocar con fe el crucifijo que tenemos en nuestras manos. La fe es presente el misterio, el amor es real el encuentro. Te das cuenta de la profundidad de estas palabras. No estás besando un pedazo de madera o de metal. We are truly witnessing, spiritually speaking, the glorious works of the Creator. As a result, I want to ask you a very personal question.
Tu y experimentaste alguna vez besar el crucifijo pidiendo una gracia específica? Ya vives la experiencia de Jesús. Es justo antes de una decisión importante. You feel this inexplicable peace, this mysterious strength that comes after. Los resultados pueden sorprender de una manera increíble. Por cuando conoces estos secretos y los vives con fe auténtica, tu vida espiritual se transforma por completo. Hero esperate, hermano, hermana, porque todavía nos faltan las tres revelaciones más poderosas, más extraordinarias, más transformadoras de todas, las que Santa Teresa consideraba como los misterios supremos de este gesto sagrado, los que pueden cambiar incluso tu destino eterno. And these final revelations are precisely what we will discover right now. Preparation is necessary because the revelations that we will share with you are the most extraordinary, powerful, and transformative revelations that Santa Teresa of Avila received regarding this holy sacrifice of crucifixion. Estas son las tres cosas que ella consideraba como los secretos supremos, los que pueden cambiar no solamente tu vida aquí en la tierra, sino también tu destino eterno en el cielo. Y te pido que abras bien tu corazón, que pongas toda tu atención, porque estas revelaciones finales van a impactar tu alma de una manera que jamás habías imaginado. La séptima cosa extraordinaria que Santa Teresa presenció en sus éxtasis místicos es algo que va a consolar profundamente citains familiares que ya partieron de este mundo. Cada vez que ella besaba el crucifijo, recordando con amor a las almas de los difuntos, podía ver cómo es gesto obtenía automáticamente indulgencias partiales, no solamente para su propia alma, sino también para todas las almas del purgatorio, por las que ella intercedía. Era como si cada beso se convirtiera en una llave de oro, que abría las puertas de la misericordia divina para liberar almas que estaban esperando nuestra ayuda. This beautiful description was given by Santa Teresa. Vi como mi beso al crucificado se transformaba en gotas de rocío, refrescante que caen sobre las almas que sufren, aliviando sus penas y acercándolas más rápido a la visión beatífica. ¿Te imaginas el poder que tienes en tus manos? Keep in mind that every time you do a good deed, you are sending real, tangible, and supernatural assistance to your parents, grandparents, and friends who are now in the afterlife. La octava revelación que recibió Santa Teresa va a revolucionar completamente tu manera de entender el poder de la oración y de la fe. En uno de sus éxtasis más profundos, Cristo mismo le mostró que cuando una persona besa el crucifijo con fe constante, con perseverancia amorosa, día tras día, mes tras mes, año tras año, es gesto repetido con devoción auténtica, puede alcanzar gracias que parecen imposibles, incluso milagros extraordinarios. Ella escribió, el Señor me hizo entender que así como la gota de agua constante puede horadar la roca más dura, así el beso perseverante al crucifijo puede ablandar el corazón más empedernido, puede sanar la enfermedad más grave, puede resolver el problema más complicado. No estamos hablando de magia, hermano, hermana. Estamos hablando de la fe que mueve montañas, de la confianza que obtiene lo imposible, del amor que no conoce límites cuando se encuentra con el amor infinito de Dios. Pero la novena y última revelación, la más poderosa de todas, es algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre este gesto sagrado. Santa Teresa ve en una visión extraordinaria el momento preciso de la muerte de una persona que había tenido la costumbre de besar el crucifijo con amor durante toda su vida. En ese instante crucial,
cuando el alma si separaba del cuerpo para al encuentro del Dios eterno, Cristo mismo se acercó a esa alma, y le dijo estas palabras que me dan escalofríos cada vez que los recuerdo, alma querida, yo me acuerdo de cada beso que me diste en mi cruz. Yo guardé en mi corazón cada muestra de amor que me ofreciste en mis lágrimas. Ahora es mi turno de besarte, con el beso de la vida eterna. And Santa Teresa saw how Jesus' body was received directly in the tomb, without going through the purgatorio, as a reward for her constant devotion to the cross. Ti das cuenta de lo que esto significa para tu vida y para tu eternidad. Cada beso que das al crucifijo no se pierde jamás. Cristo lo guarda todos en su memoria divina como tesoros preciosos. Y en el momento más importante de tu existencia, en la hora de tu muerte, él se va a acordar de cada gesto de amor que le hayas dado durante tu vida eterna. Por eso, Santa Teresa aconsejaba, besar el crucifijo como si fuera la última vez, porque tal vez sea la última vez. Besar el crucifijo como si fuera la primera vez, porque siempre es una nueva oportunidad de amar. Imaginate por un momento esta escena hermosísima. Tú, al final de tu vida, llegando a las puertas del cielo, y Cristo recibiendo, no como un juez severo, sino como el esposo amoroso que se acuerda de todos los besos que le diste en la cruz, de todas las veces que honraste su sacrificio, de todos los momentos en que tocaste sus llagas con ternura. Esa es la promesa, hermano, hermana. This is the reward and the hope that Santa Teresa wanted to convey to all of us. Pero escuchen bien, porque esto es super importante. Aunque no sientas nada especial cuando ves el crucifijo, aunque tu corazón esté frío, aunque tus pensamientos estén dispersos, aunque tu fe pers, que débil en ese momento, es beso sigue teniendo un valor inmenso a los ojos de Dios. Because the thing to remember is not the emotion you can feel, but rather your decision to honor Christ. El amor no siempre es sentimiento, muchas veces es decisión. Y el que ve lo escondido, que conoce las intenciones del corazón, premia lo pequeño, recompensa lo humilde, engrandece lo sencillo. Si realmente quieres recibir todas estas gracias extraordinarias, si tu corazón está abierto a vivir estos misterios en tu vida diaria, si deseas que Cristo se acuerde de ti en la hora más importante de tu existencia, escribe en los comentarios estas palabras llenas de fe. Jesús aceptó tu cruz con amor. Y verás como tu vida se transforma, como tu corazón encuentra paz, como incluso tus problemas más difíciles empiezan a resolverse de maneras que jamás esperas. Te das cuenta, hermano, hermana, de la riqueza espiritual que tienes al alcance de tus manos. Te das cuenta de que no necesitas ser un santo canonizado. No necesitas tener visiones místicas. No necesitas hacer penitencias extraordinarias para acceder a estas gracias tan poderosas. Solamente necesitas tener un crucifijo cerca. Solamente necesitas un corazón que quiera amar a Cristo. Solamente necesitas la decisión sencilla de honrar el sacrificio que Él hizo por ti en el Calvario. Por eso, hoy quiero invitarte de tu corazón a que hagas de este gesto sagrado un hábito hermoso en tu vida diaria. There is always a crucifixion of yourself in your purse, in your backpack, in your sleeping bag, at work, and on the dashboard of your car. Bésalo cuando te levantes por las mañanas pidiendo protección para todo el día.
Be kind to yourself before leaving your house, entrusting the divine providence. Be kind to them when they get sick, thanking them for being accompanied. Basilo cuando tengas miedo, cuando sientes tentaciones, cuando necesites tomar una decisión importante, cuando quieras interceder por alguien que amas, cuando tu corazón esté lleno de alegría, quieras compartirla con él. And if you have children, if you have newborns, or if you have young children, you should cherish this beautiful act of love for Christ's sacrifice from childhood. Expliqueles con palabras sencillitas que cuando besan el crucifijo, están besando las heridas que Jesús recibió por amor a ellos. Consider that God is content whenever a child gives a gift to his cruz. Diles que si van a estar protegidos de todos los peligros, que si van a crecer siendo niños santos, que si van a tener siempre la compañía del mejor amigo que pueden tener en la vida. Hermano, hermana, quiero terminar este mensaje con una oración que nace del corazón, inspirada en las palabras tan hermosas de Santa Teresa de Avila, that each blessing that comes to you from the cross will lead to a real encounter with Christ's infinite love. Que cada vez que tus labios toquen los logos del Salvador, tu alma experiment esa paz que sobrepasa tu entendimiento humano. The joy that no one can take from you, the hope that no one will ever deceive you again, that you find in the cross is not just an image of devotion, but also the living presence of the one you love forever, that each day of your life will present you with a fresh opportunity to honor your sacrifice. Thank you for your contribution and correspond with your infinite love. If this message touched your heart, and you sense that God is speaking to you through these extraordinary revelations of Santa Teresa, don't keep it for yourself alone. Compartilo con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos. Sometimes in this moment, someone who is going through a difficult situation and needs to know the power of this holy gesture needs to hear these exact words. Someone who has lost hope and needs to discover Christ's crucifixion love again. Nunca sabemos a cuántas almas podemos ayudar con un mensaje sencillito, con una palabra de fe, con una invitación a amar más a Jesús.